Gbam gbam. Gbam. Ndị be anyị etinye arụ ka esi etinye arụ maka o si adị na ebe a ka anyị na-akwụnye ya n'ọkụ lebe ebe a ka anyị na-anyụ ya osie ọ bụrụ na o siri anyị anyụ ọzọ anyị emeke ihe ọ na o siri ọra ịghọtago nke anyị kwu juo ya ekwu ọzọ nke anyị mejuo ya eme ọzọ aba anyị chaa n'ụzọ ka akpọ onye ọzọ dịba ya fa mbụ dokodogo bụ ugwu tata onye anyị na ya nọ bụ onye na-eme fim ndị a na-akụ mana ndị a na-akụ behind the scene irufere akwụcha n'ọkụ otu a mana anyị ma ndị bụ ndị Micheal Lenix onye ọmụ Micheal kefe na-eme Lenix Lenix multimedia Lenix TV Lenix production Lenix everything Lenix nọ na Gbam ọ na-eme ezigbo ihe ọma ebe a daalụ Micheal kọwala ya kedu onye bụ ezigbo afọ m bụ ọ na Micheal Chidozie. So ihe m na-aza as my brand name bụ Lenix. So under it enwezi m Lenix multimedia, Lenix wedding, Lenix photography, and I have enwecha m other shows under the Lenix brand. Okay. So mụ abụ anyị bụ ndị bubu na Kogi State. She's Kogi State bata nachite na Nsukka. Nozi na Nsukka too small before magawa Lagos. Okay. So agụ m na primary secondary school in Nsukka. Okay. Then university UNN kwa. So agụ m theater and film studies University of Nigeria Nsukka. Okay. With 2-1. With emphasis na that 2-1. So ebe ka anyị go. So emecheze ma banyeza Lagos bido gbawa hustle. Though hustle nke ma dịrọ that difficult oge m bido because m just na school buying production company na Lagos na Surulere. So that time m na-arụ under Christian Nanji, a popular director as that time and still now. And then nsheba na-arụ with Amof on Africa Magic Production. So ebe ka nọ as onye pụta school or follow. So my first experience when in Hollywood was all professional jobs. Kamuji experience. So ever can be the was all small. But before I do kwa soro hanaga sets mbo editor. So kamne so agakwa sets mwana make edit their films. I was mwana make graphic design. So I'm designer that movie poster, make edit their films small like that. Man a film mbo me gonna akrum 10,000. And the film goes in Africa Magic. Kayero kwa na the film. What's the editor? Okay, editing. Like bidoni shimesha the film editor run azo. Kedu year be here? 2015. 10K. Akwam 10K. Meche masi onya na. Akube mdi ugwo. O just na na yensu na ga NYC camp. Na half na meche go mi film kan. Osuma half benze NYC camp. Osuma ga send them dey go ma for a lot of 10,000. Nsa na ke we for some 10,000 ke just 10,000 em na film a whole film editor also na e go na kocha kwom before cut or call. So yeah, the first Gbam enyere na film industry and as a student they make more money as a student in media then come put as industry that na the professional industry na agbo mo atom 10,000 naira na ajikwa m ke you may expect how much do you want us to give you? So the thing just be agbo my moral mpatakwa Gbam like no na that company for like 3 months. Move over to a TV production company. Okay. Garwaza as an editor. So that time we dog an Africa Magic show. Okay. Behind the editor then and also brain behind the show. Okay. So I remember for like 4 of the seasons. Okay. Both editor and brain behind some of the concepts. Okay. That time I make good dog anyway some Uda Ogene. Udogene was only Igbo show as of that time, 2015, 2016. Non-Africa Magic Igbo channel. Any other Igbo show not there. So, kaze the Africa Magic Igbo na mezimba? I negotiate Igbo films. Okay. So, actually, mezi entertainment and all those things. So, that Udogene show. Okay. Can negotiate. Okay. So, I have the first time as the TV production. Lowaza with them, then we take my own idea because they were na like Gbam. We take some concept. So ngwakwa her about kind to music segment na into our show.
so a propose chakwa ya go ofuma then was an artist and apart from the interview I made musical segment and man aruka many things that time na arukwa music production so we tell some of my beats muko my boy he would have missed freestyle or banyekwa so otoka she was a music show as of that time. Then Jewekwa like that after like a while. Because onye on anu mo kunubi emcho made the many. Yes. And she's about Gazaleki role as a creative director at Global Show Limited. So I remember for like some months, whichever as a creative director, I built like 3 brands. That time I'm with Nolly Zone, I'm with Giddy Feed, I'm with Giddy Feed and Sandoro. Okay, yeah, the 3 companies in with that time. So I built that Nolly Zone, I built good me. As before I put on the company were like 130 Instagram followers as of that time. And I got everything we in Kobra Basara film, behind the scene, blah blah blah. I created a concept for that. Then Giddy Feed, a lot of things at that time. Mana, she gawazia. Chukwenyeruma kam so na we some grants puta. Ntie my business, teach my concept and all that. It's when I knew what the grants. So you use them the money. We'll go few equipment as of that time, 260 now. Those are my own production. After that production, first film is my first official film na 2017. Okay. So that 2017 yemezi adutu kana yemezi somehow the kana nga happens in Hollywood. Makana all the while I'm near atafufu emiem ndị producers not here all those people. And as much muji one kana go do small. In fact, when one director some na the damn game made my first film. Ko ge put na nweke imenwe ya. So nkato obi kan ge menian. All of a sudden na asem na this project nchori ime na m kweshi calm down na nka na mu am. Ko onye ozo direct arum the project. Nsha ya ye nkweshi ji mu. So mwopụta tacha afu me because na onye obuna was the directing nyozo onye ozo. Or producer ka mbu na. But yem choye bụ director. You what I go? And I've been a capacity of director with the experience mwego. No yenge meli. So that thing is some of the people my boss that time. Now this boy the car too fast. Nego mo bro kwa no ego nyozo. Inye kwa 1 naira. So that aki iwe bia bidozie. Then na my classmates be him tikara kon made the film that year. Mecheze ya. Mwopta the film. Urabia Lagos meet my boss is like film me. Emecha go the film me go me edit kunyel ma aka ncho yelia. Achwa much. What the film now my house. Got happy from that moment. So you have na see on one train Micheal does sana yeah me like the last card with afufunta and everything mecha. Upon the project abroad he genyel makale at least you watch and smoke ne kwebi me mistake maybe ne me mistake. So that thing ga gwakwa gị na onye ọbụla chọrọ ka succeed but so ki kalofa. So na just the whole support no for me ke bodies. Mana at the end of the day kwa enyelu maka na ndị multifaceted. So adama no febe. So ka drone puta mba more drone gote drone. Bro a drone pilot. So movie akpọrọ m ọrụ, edit na akpọrọ m ọrụ ngafe drone ego batakwa. Shikwa ebe ahụ bidozie photography brand enwevu m mana ya ngro theater art na film. So nga gote bido photography brand o take road up to 1 year na shoot weddings event obere mfoza na ego na put an event the far from me I na-make na Hollywood. So before me learn and the photographers as ndị na-eji ego na my ha na-eme I want the film I na-ekoka watago na ị ga-shoot film 1 month. That time as a DP because say DP job very well. I quote 150,000 or 100,000. Now on Saturday, me make a guy on double. So that is then no. So abroad maka now. So that's again a hack now. Opening man may wedding between 500,000 to 1 million. So I've got the 500,000 ka akrom for a wedding. Meche kwa the wedding, shoot kwa the wedding, pikocha everything, nge make kwa gain, do kwa comfortable, or just a weekend. Man a film nga ano ebe ahụ for 1 month, onwe yem ga buru, just every morning mapota, buru camera. So also some things no man amacha about Nollywood, because I na fu Nollywood.
ndị kacha ata afọ bụ crew members because ada afọ ilu ha atọ ndị a na-afụ ndị actors crew members agụ na-egbu ha steady owu na-asa ha pieces o nwere ike sị na ndị Nollywood ejiri ego somehow onye actor na-emu somehow onye actor metụkwa ifu small ana price at 300,000 500,000 before akwe cameraman 500,000 na Nollywood ị ga-ama ebe ije ị ga-ama ihe ibu so out of ndị agha akwụ that amount maybe 500,000 more up to 1 million a project on the gbagonitegoro very very well and ọ ga-abụ cinema project so ị ga-ajụ onwe gị how many Netflix and cinema projects ka na-eme in a year a ga-akwụ that amount of money and a ga-azọgodi that role azọ a ga-asị gị ka akpọ onye a before rukwute gị so ọ bụrụ ọlụ ga-abịara ngụ steady so the question bụ a young man agba mbọ nọ into Nollywood chọọ ịnụ nwaanyị rụọ ụlọ mee one or two things or from 100,000 to 150,000 sometimes when na-anadị ma 50,000 a na-ahụ ka ị ga-eji pikọta onwe gị ọnụ a ga-anọrọ n'ọrụ ahụ ewere data ego ejidego ụgwọ na data ọrụ ozugbo a na-akwụ ụgwọ ewere dị ụgwọ akwụrụ kwụgodi bills eji so at the end of the day 1 year ị ga-afụ onye ahụ busy ọ nọ na set 247 na-afụ everyday ewere phone me like this we are shooting anọ n'ọrụ now this is Ramsey Noah this is Genevieve Naji shishi you know get ịghọtago so enwego a lot of things ihe m ka m banyeze event mfụza na nna ego dịkwa na this thing mbanyeze documentary for Microsoft then some commercial with Andre drink Amber drink this Amber energy drink all those people when okay I be the rough one made a first photo shoot and all those things so when we go some even that Dito advert ebe funka kidila na kwaraka during corona time emeche ban na the video because no me party with Naira Marley as why Dito ambassador Jimen kanka that video I'm shoot kwara that time so can be no mezie commercials and brands na documentary na afuze ego dị ebe ahụ m ga-charge ihe ego like this onwe ka ga-akpọ m na phone sị m na hafa we have a shoot blah 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 charge ya asị m dị sure na ego ga-adị enough samba roma dị enough onwe ka ajọ m na masị anọ kara dị ego 200,000 asị m 200,000 okay dị sure na ga-adị enough nche ya samba ọma dị enough ọ ga-abụ 300,000 asị m so nye gị 300,000 everything ga-aga ọfụma samba ọ ga-abụkwa 350 asị m okay no problem asenda m dị ego na onye ka yara achọm ikwu okwu too much na Nollywood ya a day shoot how many of them ga akwu 350,000 even in a full project ngazi ebe a and ya be akọlụ m ihe mmụ yotago so that time ka akọlụ m ya make way sense to me for the first time because ndị Nollywood bịa mezie m a na-enyere gị ọrụ a na-eme gị ka a na-enyere gị aka onye ifu most crew members ha dị loyal to producers na ọ bụrụ maka ha like ya na-eme ka afụgo n'ego ejiri ehi so ha dị arụ producer ma nkwụ ha ụgwọ ha ma nkwụ okwu asị n'ikwu okwu na producer ga-akpọ ndị ọzọ asị ka yara ịkpagọrọ ijide m ụgwọ ị ga-akwụ m ya wee gbasakwara m na ya akụga odosi story akụga onye emego ka ime m that time sị m na ma njide m ijide m ụgwọ gị kwụọ ya ị na-ama ntụ m na gị ịkpa ị ga-akwụ m ya so most of the time ha bịa na-asị ya amakwa na nwere ike ga-eshi kwuo otu a amanyezi gị ọrụ ọzọ nsọ ọbụkwa ụtọ kacha eme nga-ahapụkwara ha the team because ọ bụ otu aka ga-eji survive ọtago enwere lot of people m meet in industry oge m na-eji battery camera assistant ọtago ọzọ oge m bata abịa m goshi na m na-eshoot before because from school ebidogo m na-eshoot documentaries and those things maka m bata in industry ihe mbụ mmere m bịa sị ha na mbụ amateur na nna amụ amụ ka enwe ike inye m chance ka m bata so na m batazie inside mụtacha their secret ọ ya ka m mere ha so ka m bịa ozugbo nkwa na mba amateur a na-etrit kọma amateur nka mgbacha kịta mana na handle camera na-ebu camera batteries and all those things most of them gbasuche me some of them were wicked to me first time on set o nwere nkeri report na producer anarụ m ọma ihe nne m bụ sị m na-achụgo m na dị ọrụ nka after 2 years mkpọ ha na my set nyekwa ha ọrụ as PM na-acha atụrụ ha up and down because ihe megem ndị na as PA bụ come on bịa ebe a idiot bla 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 na-edi ha just ka m fụ ka industry shala ọrụ mmecha ka m fụcha one or two things si na m ga-emezi nke m kpọkwa such same people may that is tancho ịrụ ọrụ come to my work m ga-akwụ ụgwọ ego na your money I negotiate nkwụkwa ha sometimes I need or something say hey bịa ebe a ya bịa ebe a nsọ na onwe m na-akpọrọ gị sit down mana all the
the kind of horror experience most crew members na-enwe n'ọlụ. So ọ bụ na enwe opportunity test kwa other industry nga-eche na otu a ka ebe ụwa agwụ na industry. First time I rode with MTV Base buy my flight tickets to 3 states. That time, that was like the first ever job on road. This industry I drop bad at issue fear. I bought my flight. I'm not available. I that they paid. I could go my flight and everything. I'm gonna get ready job. So okay, no problem. I ain't got Abuja. That MTV VJ start 2016. I'm gonna be a match at that time. Nkabu obele na. Asam na so bad draw. Na-enyekwa gị encouragement na-aka ọkwara ihe small anyị ga Abuja ndị nna ha rụga ndị South Africa, the directors and most of them alọjọ asị na aga alọjicha anyị na one big hotel like that na ana ebe ahụ asị na room adults enough ka echie m na hotel nso okay asị ego na the hotel asị na the okay night like almost 70,000 na nuche m na-asa enyekwa m ndị 70,000 ka m just chọọ somewhere park ya ka ewe ya na-akwa anyị na 1 week na film ka eji just chọrọ ịkwụ m ụgwọ room one day. Mechakwa that one just nsi ka m die ka ya dị kara mbụ yotago because yo na mega yo my his all the MTV Base crew ancha na eme yo as ka na emekwa na yo echikwa ebe ahụ then following the nyem my personal driver so no your personal driver anyway icho yiga oge bru gadia so as a cameraman obro na mbụ director asum yes so kenan so badro onyo chance m ga shoot o City Star Abuja wote so ya mara yem na ekpe prayer since Mura the whole Abuja shoot chicha, but the whole shot or someone like yours. You can just small traffic lights, all those ones who area, that's all. So I am can't cable small traffic lights. And the only we got dumb vam, the charm yam nothing. Kid him this kind of treatment. It's me shoot na. A shoot to charm everything. Come make all those things. A man at that time they made itself game permuso. And shoot to tag with MTV Base for three I ain't got 9 days I ain't got 3 different states. Mechezie. I don't want that one MTV Base head office na chum. Mbia dey asem na a recommendation from South Africa that no made the social camera operate and I recommend their for employment. Ncheno egwuregwu shimia mfia asem kan yepa. Na short nse be made the show G. Now most of the shots he use for the show put that from my own shot and all the very creative and dedicated because more editor. So come na shoot as if na me edit. So amam na those editors now na South Africa watakwa yedum n'uche. Can take it all those shots. Ka aba na studio otu aka she made that MTV Base VJ set 216. A quarter like that obayin. Then ndị Nollywood fukwa mo ọzọ ma anwụ. That moment can you say nga no hari. From there and that was time to time issue to for Nickelodeon sometime we party na MTV Base apokwam. I brought the official staff just not like that small. And she's about what I was here in the industry. Okay, wait. It's na onye ebe ka Igbo. Mbonye Ovoko na Nsukka Enugu State. Igbo Nsukka. So can you be from that Nsukka and everything because this is they got school na Nsukka, primary, secondary, and university. Yes. Is it true? And when stigma towards Nsukka people? A lot. If it's true, can do the stigma and as an Nsukka person. Able go mo gezoku enwe ihe ndị Nsukka na-eme na attract that stigma cause just cheer jealousy and cheer envy. What do you think? Okay, for as onye Nsukka mbo a proud Nsukka person. So obro nweho ye ga ememe ni Nsukka hide ya watago. Mana kam no na school. First dem me an eme introduction ajom ka ebe m si nwụ n'aka enu nso ka afọ mbụ onye Nsukka achịwọchị na class na Nsukka kwa na agwa gị na my department na achịchazia dị ọchị mgbachiza. That was my first experience nwe ọtago. So during holiday a na-akpọ nna ka ebe nọ nso ke nọ ọzụzụ place na Lagos ofu onye si m mambịa holiday nse mambịa holiday like onye Nsukka da anọ na Lagos a dey bi na Lagos like come on. So come to ask the question. So can I know Ajo State? Kevin, na afuna na bichana ajangbadi in my outskirts of Lagos. So ya kunje mo anu na nwa bu onye Nsukka una church unwa Lagos in quotes. Le ebu nu bi onye of unu bu na Lagos Island kama ofu onye. Onwere mbia ebe na akwezgbo house rent. Ha ncha no cha na outskirts.
So I have the first in Batazia, second semester, and these are brutal. Then plug see na Okoko Michael, Pteba, Unwe Hima. So I was MG now manages and Jizzy walk near faces because hatch of most Nsukka people I go her like that. But I don't like that. So at a while, I'm the kind of person I say so at school. Because of either I'm not called one show or I'm not called one shoot or something like that. So in one home, I know that situation I see because I'm sending Nsukka nka Igwamia. I can get a go carry money kudu kwa tola because and we bata haji agwandi Nsukka okwu otu a we yeah me chair part of the reason chair but na emana ana sanando Nsukka the timid but how case is one Nsukka bo trying to be respectful. So your going to be respectful can be misunderstood as being timid. And now most of them, when they come and challenge them, you don't also indulge. You don't also go back to fight back. Oh, Emegi, Gize. So that is what I noticed about Nsukka people. Agwa joku instead of inoreba, gwa the person gwa otoshidi. Isn't na like quick na agwa's more dizema. So most of them I draw like that. Or draw soft. And naturally, human beings. Na like all the natural that human beings na like above a certain person at every time. Konya weki the balance. They love praise. So kware eba na Igbo land asigi ndo Nsukka na Abakaliki. Ipukwa outside no like Lagos and Abuja nogo asigi inyamri onye Igbo ofe manu. Ipukwa siza Nigeria pulls outside the country as Nigerians. So in I very well at every level. Some people want to not like look down on a certain person. Ibiakwa mana Nsukka gongo. Ibiakwa na the Nsukka gongo. Mo abro I know more than Nsukka local government, but na aza Nsukka because I'm with the same culture, the same name. I know under Igbo is the south. Okay. It doesn't na ndi no na Nsukka local government gongo. Hana funding seaside as ndi do kwa inferior too. Man abro the original Nsukka. Do you understand? So you na Igbo na agbada otu akoshi na adekwa na agbada na agakwa. So for all him chene ya a part of human factor. You understand? Man, if one as only Nsukka some Ibo ndo Nsukka na email like this or in email like this, I do first kawarum yemme ina like ro. Inwe kinye mezube reason iji me kuyo ya yikuru me faces egi. But nga ige go again first maybe. Man, most of the situation na aju had questions. I was na akọrọgba. Some people are some na different from Nsukka people. As a compliment, I'm not a compliment to me. As na my level of exposure, the women is in Adroka, a typical Nsukka person, blah blah blah. It's okay. Ndi na afuna agbata mmiri na because most of them nature na ndi na abia agba mmiri na hostel. Children umaka they reach my granite on the Nsukka na tafu. You say when you go for booking na gate, chenanda usa na tafu. So na most of these people ijukwa ha. Most of the people in mega business here ba Kwanda Abia State. Manda Nambra, you understand? So abroad that typical the way Nsukka di. You what I go? So even quite level of timidity, I won't lie because abroad everywhere they go exposed. I won't lie in that aspect. Anyway, level of timidity, but abroad is anybody Nsukka pata the timid. You what I go? Anyway, reasons most of them GD like that, or just for the fact that they are humble and are calm people. But abroad na hama ya name. So yeah, anyway, keep about the stigma surrounding Nsukka person. And we're going a film person meeting. No Nsukka. Russia sa keruki me no ni Nsukka. So see, talk about him like I draw proud of no Nsukka. What I go? Obo no na ndi anya okutoro mo now on emezi Nsukka chapo. You makisa Nsukka. Na Nsukka na. At least if you say now Australia na this interview makana Igbo kana you did like that but makana etokwa na Nsukka quite alright watago mana mam kan eshi dosia mna my cousins she from different place aincha tokoto anu so manso Nsukka pure Nsukka language like that mana mna agbali otoshi kwam small but I'm more comfortable in Central Igbo, to be honest. Because the first point of pride is the language and everything. Language. Yes, and then it's your language. Okay, it's na imego Nollywood of ma, and then
ịkwụsịgo ime Nollywood. M ka na-emekwa once. Okay, once. Ezigbo ọlụ like cinema job or Netflix standard job ya ka na-eme. Esi na ndị kasị ata afụ na Nollywood bụ ndị crew. Crew members alele. So why did they keep doing? Because enwe onye one guy na-eme continuity na one job. Also no continuity ka emeri igwe megide wee bụrụ star. So na if imo bụ costume no wike actor ọwụ na actor abịarọ isi na asaghị bịa art godo ofu. From there you blow. Ka ihe mekwa ha ji wee na-emekwa the crew. Why can't they look for something else to do? Ma ọ bụ na ha da enweta ego. Ị ga-amago na first of all na ọrụ adịrọ na Nigeria. So makwa na 80% nọ na Nollywood abụrụkwa passion. Ịbata na the industry ị ga-ama na ọ bụrụ passion. Ọ agụrụ nye gị inspiration ozugbo gị so only film because ya bụ the only industry nwere ike ịbanye without certificate. The only industry ga-abanye without 2-1 or 2-2. Just na-abịa soro ihe a na-eme. Enwego a lot of people nọ na camera agaro school. Ị ga na Lagos ndị mara ọrụ wee light anyị na-afụ sound agaro school. Ọkwa na-asụ gị Yoruba like this ịchọwa ị ga-ebe interpret. Some na-amara asụ English ya bụrụ pidgin. Mana ha ji ezigbo ego na the industry. So the industry dị open for everybody. So you ga-afụ any kind of person bata inside. Mana now ka m ji kwuru na crew members na-ata afụ. Dịka the ego shi aga na industry. When producer chọrọ ime film, ihe mbọ ga-consider ego na-akọ ga-akwa actors. An actor, I don't according the crew member first. And the actor negotiate. I got call actor 1 million, 2 million. It is na crew. Asking na 50,000. Do you know why I'm asking? Because I feel na isemba onye ọzọ ga-anakwada 50,000. Clean. Ozugbo. And ha ga-anara gị ma ọ mara arụ ma ọ maghị arụ. Ka ọ na-agodo the thing rigoro nri first. Watago. Oriju afọ ya abịazabe ihe ifuru iwere. Okay, imekwa inwetakwa ịmakwa ya ọ na-eme. So, because in my lifestyle in the film, all show off. So that show off, now some of them will talk carry the practical. Okay, me do na some na, Mike, we don't book hotel for you, blawa. Say book hotel for me, go niki come. Say book go room the down. As if na mbata na hotel room na ye ukwe me. Ya ka ga azogide, e book go room. So no, how much are you paying? I said, okay, let's talk. Negotiation the crew na bu after all production plans, except standard productions. But over the normal one, you nga gwa na fix the shoot ta. Akpo when get shoot to camera that day. Na kebi no, bia dey shoot film we dey available. Ama mi go film, ana akwari bi be shoot film. Ana cho crew members that day, bia. Because he won't respect and regard for most of them. And most crew members self na akpari ko nwe ha tu. Asira ge peanut ịgbarụpụta. Ama na agụrụ dị. Mana ọ bụrụ na ịma inwe respect n'ihi na-eme ti uchu na your craft. O nwere ike ga-echi digide so ogu na ra craft. A na-achọ gị. Na mana m akpọ m na phone sị Michael na-eshoot echi bịata ashash. Ibukuru m 1 month ahead mada abịa gbasara ihe iche ịkwụ m. Because na watago na m ga-agagodo your script, go your script. Know the caliber of people nọ na the job before m apụta. Because that's ihe m na-eme na film abụrụ na nye m ego. Or just for the passion. So I'm just doing it for the passion. Obro maka ego. I'm not gonna set steady. Na-eriche ga na akum dia. Nga set na ebe a ready ego natawa because ego akuma iru anywhere. Na crew members ga-abịa gbuo onwe ha bịa set ejiro a penny in their pocket. Some of them na na-enye nri once in a day. Mi ga nyekwa ga ọkwa rubbish. Ọbụkwa na ezigbo nri. Ị ga-anọrọ dị achata ezigbo nri. Nye actor, onye eri ezigbo nri n'iru gị. Crew member bụ boom. Onye bụ boom mic since morning na-akwa agụrụ. E weta rubber plate tinye ofe ihe. Nye like this. Ịchọ iri nwụọ. So that is why no respect, no regard. And these people bụ ndị nọ behind the camera. Ị ga-amagodo how many years nọ n'industry. Na-eme ohe imam. But nwe ike na-emuru 10 actors that all of us bido together. In fact, from Funka Akidele sets, I bido together. Funka Akidele said that Toyo girl. All of us came the same day. That Toyo girl. But how many crew members name of like the Toyo girl from that time roll now? I didn't the peanut on the and most of them have insurance plan or backup plan. Nugi eme ha na because
because they want savings, they want need strong plan. So the thing bụ na yem na-ekwu bụ producers ị na-eme film. At least the last film series me ewepụta m budget for my crew members. Ime ga togochi ka m mecha that film. My crew member one of my crew member Ghana azụgwa my EP na m charge too much money for the crew members. Kiana na akụrụ say like I could gaffer 300,000 only light, then costume 250 and all those things. Also kiana akụrụ costume ya that amount of money. Ni ya na akụ 50,000 100,000. I'm just na the ego ahụ. Ọ bụrụ na m the money o, na just waste the ego on crew members. The man some came na email like this say oga mgbe crew member for a long time. Ama me na pass through. All nne I got crew members. I brought too much money, but an amount to get okay. He need that service. In as that crew member deserve to be paid better than the actor. No. They let the film. I saw actor gini as you go the crew members 30% yana actor. Hapu go the man na crew member they more even important than actors. Because if you ask me, I can actually buy into that school of thought because obona crew member esero. Iru actor ama. Well regard for ana chugodi director n'ọrụ bụ director maka actor ị na-ekuzi ị na-aga fa. Ezoku na enwe actors nwe ike bịa job enye ha script ha join na script ọ bụ na ndị ha na write I said that they will not come there. Na ha na-arụ ọ isere ya like onwe na-abịa sị na ya na onye na-aga play that role but upcoming so onye na ya ma menwe ya. Like dear na anya gị na onye ha na. Some of them ga-apụta PM and that's okay, we are shooting by 10 o'clock. You can ship by 10 o'clock. 10 o'clock up there. But now, I can get by 11. Up to that place. Oko, Obachin Kitty. Smart in that PM game also. Producer, sack this person. It's sack Ronya Mala from here. PM an hour. That's how that PM will go from that job. Amanye, anaku go normal, obro, assess alawa. Because an actor said, I may shoot 2 films one day na Abuja. To be Micheal, but only one film, only one scenario in a mechanic workshop. Oh, it's his normal costume. I brought his fault. He's good and everything, but on his scene. So I know I'm with the workshop, mechanic workshop. No, name my camera. I'm with director. I'm with DP. Name the director. I answer, nah, how far? Asim na squadron. Somebody, oh yeah, Canada make one film because stubborn in that aspect. Yeah, now walk. You see, Sano Vex. I have to talk to Zubi myself. See, Zubi, the scene they called it all one with this workshop. But even though I make him in no, but can I reduce to go to the flashy things? Just dress normal. Then show 1 or 2 package from that mechanic and I say, let it be like you came back because. There's no way, only way mechanic workshop got that is so clean like that. Also, I'm okay, that works. The director was shocked. Now Zubi will just listen to me like that. Zubi, you picture the whole gold. Are you okay? Inside yes. I said, let's go. Sometimes now the actors are even going to listen to you. Honey, with that fear, that phobia in them that you can't even talk to your actor. Now, actor made that mistake now. Or buy online, if a screenshot has Zubi na say how can this person work this thing? Or last na actor go take blame and some directors. So after that thing, Zubi know that they see other food for this DP. Honey name the director was shocked. So sometimes I probably no go. Or me name. Early in the morning scene actually shoot one guy will make up on nya pieces niru. Early morning scene. Like I say action now. Il me paye duvet. Il me Fogo with full-blooded makeup. Et c'est un cas complete. Nsa na ebe ki ya na eme. Amu abu deep inside is not going to work. Na convince we kwe mi oga work. Director say na convince him ihe the thing the right. Nsa director go akwa. She's left on the makeup. Although I'm about the problem personal. The girl, the girl na bro, so the girl with pimples in the area. Man, makeup over time. Most of their faces are drawing. Don't breathe. Doesn't breathe. My problem. We have to be realistic. So see the girl, I'm gonna have the issue. Make good patching, basic makeup.
that the audience will not notice. You can't do a loud makeup early in the morning. The girl kunye na bed o sino de me baramba poa. So okay now. Bachamba. A popular actor. Or do too popular that time. I'm not more. I do be popular. All can see all those actors. See my ishi director maker. Something Peters. I can't remember her full. The other but Nana Peters part I remember. Okay. How can I be upcoming that time now? So the director, I saw this girl anya. I'm not any arrangements with the girl. Otago call ya sorry anya. Because for me, when you did there, the girl bachamba po na chitazo. Ask shoot to. Thank God I don't too DP. Only me. Because I did to I say Mike, leave Mike, you shoot him. So come and shoot yourself. It's at the moment you start respecting every department, that your actor does not make you whatever you are. You can't just do anything. Coachia or killing to do the makeup small and shoot through the scene. So sometimes, in all respect for crew members, only few people name as the crew member, or some people that they respect and call them to come and do certain things. That's why I'm just going to brought off him can name because I'm just me off him. I ain't gonna go dog because he mama rubbish na film they shoot. Open on more about the DP in that job. So far, I'm always obedient to the director to an extent, but most of the times, directors not want because they know that I know more. So they carry me backup plan. You understand? So I look at the scene. I'm go every scene one by one, dissect the story, plan out the shots with my gaffer, plan out the shot with my production person, production designer. We talk about it before the actor comes to play. So even if you're an actor coming, before you meet us on set, you know that I'm my high name. So that most crew members don't know or just you na half here. I've been on sets, actor na director. Several sets. You new actor blocking. I'll go try again. Can I like this? I will like as a suggestion or as a command. Because even before you came into the scene, I am the gaffer. I may go planning. So you can't just come and change everything. But I'm not saying that you cannot contribute. You contribute. I may area planning. But about just the pattern I said, so some of them, I worked an actor out of my set now. Sala, most times. Like this. Say, baby girl, half when you a problem, come I resolve for you. Or some people don't any problem. But I tell me issue to that film for like 7 days. Final day, near blocking. Onara hora answer half. I beg. I know say you don't tire. I beg. Listen to my blocking so that you will not make mistake. Because say you to go first or you make a mistake. You're Gbam. Please, director. When you're ready, just call action. So stand up and leave. The whole crew members say Kwetoro. Something like that. So you can't disrespect me and everybody here because you are doing something, you're not getting it. Open I'm married, you went here, one problem. But I remember the first one you failed it, the second one you failed because you're not listening. So I don't want to see you on this set in the next 5 minutes. Even the EPM will create that day. Or now, the girl crew members after that hey. I say, look at you people. The makeup artist they wish you with her all the time, not barrier. The costumer they wish you with her not barrier. But you just need the thing. Can make the production. But this is what happens in set. I don't wake up and see, hey, that costume girl is so stupid, so rude. Most of them they got temperamental problem. And the whole production will pounce on that crew member without even asking what happened. That's the thing crew members face. Abarawa the crew member. Kime, blah 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 blah. They shout to them to an extent that they will start crying. They don't even know what they're doing on set again. Are you absolving the crew members of every problem that they don't used to be problematic on how they went so boom the crew members? And the crew member because he will don't know production. He will go do wahala there or that puta. You want to go? Any crew members name with two. Why had they carry problem is like they can easily be replaced. So that job
draw strong. Unlike an actor, you can saw an actor make 1 or 2 films in face another na your film. Only is good is not manage, but you can't manage a crew member. So that alone makes them to be on their toes. They know they can replace anytime. Anytime. So crew members no issue. On a carry maybe between PM and AD with actor because on hand a pop actor to come and film. But abroad for the rest of the crew. So I can tell you to an extent, crew members had issues. Now, every crew members in the issue lack of professionalism. Maybe they don't know how to do that light well. They don't know how to do this one well. But as I said, even a crew member they may go do such thing, it can be replaced. Mike, abia na film. Ona adi ka ndị Yoruba, akazi ndị Igbo. You know, Netflix jobs, standard jobs, and everything. Are you seeing it that way? Na ndị Yoruba kazi ndị Igbo eme film na-eme ọfụma na-etinye ego na ya. And then ndị Igbo na-awọzi onwe fa awọ. Kedu ife butesi ụmụ ife na film industry? Ihe m ga-ajụ gị bụ commission project Netflix, Amazon me ndị Igbo na-eke nweta the contract. Because I'm an commission project. Okay. Because most time if you film, you need to film all commission project. Meaning that na that platform with that ending with that platform woputala ego nye certain people say ga me film. But of course, producer gaza producer, director gaza director. But obro ego ha. So ndị be anyị most of them make position well on time. Politics dịkwa o matrugash ezigbo de nke dị sharp. Politics dị mana ebe ha most of them ji make mistake but na most of them had position iwere such contract or ilu the politics. Imana a typical Igbo man sometimes to an extent want to be fair. But ndị mana adra aghọta ha na-eche na imenu na ndị Igbo de mago but ashash. A typical Igbo man chọrọ ịdị fair and a typical Igbo man na-alike ka ihe bịa n'aka maka na ọ deserve ya ọ bụrụ maka ọ na-alata mmadụ ike. Nna ma otoshi ema oge nga Lagos ka anyị wote na-eme wọtacha ka industry shim operate. Ndị be anyị our people no dey lick nyash. Ndị be anyị na-alata mmadụ ike ya fugo ya bugodo get man o nwere confidence ebe ọ nọ. Mana ndị Yoruba ha nwere ike lata gị ike until ha enweta ihe achọ. Ha nwere ka man like go ya one of the things mụta from them and ọ bụrụ ajọ ife because a na-eche na ajọ ife all smartness. Onye Yoruba na nwere ka man like gị ọ na-akpọ gị saa ma ọ na-akpọ gị shinal every day ma mommy daddy mommy daddy mommy daddy every day because ha ghọtara na ife mmadụ na-atọ mmadụ ụtọ. So enwere ike ifegide gị ya ka inye ha dị ọrụ. My typical Igbo man ga-apụta sị gị ọchọ inye m ya anye m ọchọ inye m ya hapụ ya. Na why? And that is one of the issue anyị nwe. So projects na-abata ndị abịa kuchi ụzọ ha position onwe ha narị ya. Ndị be anyị tinyekwu onwe ha na the politics ha na-asị na ha mewenụ ọ bụrụ mewenụ ị ga-atinye onwe gị na the politics. Enwego m some top directors Igbo directors ma na-emo mkpa na afọ nsa nna ka ebe ị nọ ọsị m brother na-akpọ onye akpọrọ ya like ebe adịmadị turn ọrụ like this akpọ onye akpọrọ ya. Adam agwa gị Nigeria m na-agwa international directors onye ndị megoli ife in the like ndị bupụta cinema ịghọtago. So that one dụkwa on one side. Another thing bụkwa issue bụ na of course Lagos bụ Yoruba. Yeah. Hapụchagodo okwu na anyị na-azụ na nwe Lagos hapụ that one on one side. Lagos Yoruba. So ebe a ka the whole industry dịgodi. So anything na-apụta bụ gbasara ego and commissioning ebe a ka na revolve. So ihe m ga-ekwu bụ na enwe politics a na-play mana mmasị na the politics na-akụpụcha anyị ọ na-achọ play the politics. The day anyị ji dị ready ịgbakwa the same politics a na-agba anyị ga-enweta nwa commission project and enweta nwa commission project ị ga-afọlụ enwere Igbo directors ị na-agwa m na Izu Ojukwu ifube film Izu Ojukwu Amina bụ old film 1976 plenty film if you watch a film ị ma na onye a filmmaker
how many film ka a commission ya mee because onwe na-agwa m na mba na Igbo directors adịrọ that capable nso ekwuni ya mkpọwa gị Igbo directors dị so good ike ga-agụ gị ya just ya nwa ka mkpọrọ 1 you watago even this film pụta na afọ mefu na Kayode Kasum direct so people na ask why a Yoruba director ga direct Igbo film the same thing because about politics per se mana when I been make the decision I nọrọ there you watago so ịma na ịchọ ime distribution ka ngwaza gị nke bụ eziokwu a ga-agwa gị director gị na-aga arụ a ga-agwa gị some actors gị na ha ga-arụ iwere film ego gị now asọm ego onye ọzọ your money now chọ ime a cinema stand-up film isi ị ga-akpọ some popular cinema owners say okay na ịchọ ka ha bụrụ your distributor na emecha film a ka igochara all the cinemas in Nigeria asị gị okay onye wụ your director it's not onye na onye asị gị na onye amara ọkwa ya ebe a it's not okay actors it's not onye asị gị ọ kakwa mana gị na onye ịchọkwa ka eme ya distribute agwara gị that condition 1 or 2 as a businessman it's okay na nsogbu adron ka e use nke n'ukwu otu a ka a ga-esi na-agụpụ ndị be anyị small na the game mana ndị be anyị zi nwozi the problem ndị be anyị nwezi maka na anyị pụzi ebe ahụ anyị chọọ ime ka anyị abụrụ ndị Igbo ka onye ọbụla n'afọ ga-azụ ya Nigeria ka eke ga-eji pụọ enye gị ọkwa inye commissioning of job isi ka ghara inye onye Igbo ka ghara ịdị ka anyị na-eme Igbo mana ndị be ha abịa eme ya that way onwe na complain ya mee APC ji isi agụ that isi agụ APC yi a na-adụsasị APC everywhere that phobia ka ndị Igbo nwe na Lagos ka ifu ebe dị issue shapụta so onye Igbo na onye in position inye other Igbo people job ọsị na omekwu ya na ga-asị na omewega ihe ndị Igbo mana na agago m na set ajụọ m ke onye Igbo boy ahapụ m because na mgbe onye Igbo in fact enwego m ọrụ nkweshi ịlụ a contract nkweshi ime oge na-eshutu sugar na MTV base m na ndị crew member MTV base crew members South Africa were discussing about the job m na ha na-akpasa m send my CV and everything some okay na the representative is coming to Nigeria na ọ bata na Nigeria na ọ ga-akpọ m ka m bịa rụọ dị ọrụ mana they need one person from Nigeria to ya kwuo na ma onye mbụ so aso me teacher go me everything enyeze m one number one fumige mkpọ ya sị na afọ mbụ so na asị m kpọọ gị so that you nwere ike ime m approve because he go that satisfied with me not just somebody in Nigeria so me and m na diga harugo before so m chino is eating smoke nga kpọchi ga azụ cut off phone anụrụ m that call bido that series sugar ha ji aka akpọ m some halfa na nwere onye ọzọ replaces ya m na dị ọrụ mgbacha nkịtị one day m na-eshutu eviction show Big Brother eviction show m na dịga eja mụọ sa ọmụma bụ that Igbo boy ama m ji tia Igbo boy ịdịna ịrụ ọrụ just because I'm Igbo boy awesome no it's not like that no just koere somebody akpọgo gị from South Africa sị gị na I recommended this boy because all that job mevu na MTV base that time so they already know ha onye mbụ before so na ga-arụ this job very well so ha na-ati ụmụnne ha na the game mana our people pụọ there imewe ka ya ghara ịdị ka n'Igbo onye Igbo na-eme ndị Igbo nna mewe ihe ndị Igbo because last ọkwa ihe ọpụta ka hapụ ya na pretend up and down asọm gị ifinye onye ọzọ deserve na bụrụ onye Igbo gị nye na iwu na ọ ga-abụ onye Igbo pụta ifukwa onye ebe onye Igbo dị qualified mana nọ dị tinye mana ka ngwakwa ga na tin ndị Igbo na-atụrụ ụjọ ọ bụ na tinye mazi MD in this company na m na-achọ COO anụfụ onye Igbo dị oke nsị ka m chọọ onye Yoruba maka na m ga-efi na onye Yoruba ga-adị lawyer karịa onye Igbo because most Igbo people are too ambitious ha bịa ga-achọ ka achụpụ gị ebe a na-arụ dị ọrụ akpọgwọ m n'ọrụ from US m ga-eshutu na Nigeria mkpọ onye ọzọ si hafa na-asị ka ndị itu mee ọrụ a hafa kekọ ga-adị onye anara m dị ọrụ rụọ m from my back ebe anyị so anyị nwekwa that to an extent
so so ye ndị Igbo na-atụ ụjọ ịkarị nwaanyị along but regardless ọ bụrụ maka na a ga-eji mgbagwo ọgụ yara ịlụ ọgụ mgbagwo gịnị ka na ha so ihe dị na ya bụ ndị Igbo kwesịrị ikwunite now ọbazụ i-complain banye na the game ndị na-aga Netflix ka ya na-eme ndị na-aga Amazon Prime ka ya na-eme anọzụ na one place na complaints ndị a hetara anyị maka amụ ndị Igbo maka banye na the game because ihe na-egbu ndị Igbo bụ na anyị kacha focus na anyị ga-eri echi a na-enye ịma ego ya na-akwụcha na mrimie fim a ifocus zade mba enwere ezigbo ego n'ọdị ya ịmakwa na some of them na commission he shoot film for 1 year ka ngwa gị like ịma asọmụ gị na commission he shoot a film as like the whole project most of them 2 years Kenya ha na the whole project film inwe for the 2 years no ha ga akwụ ụgwọ ya Gangs of Lagos Brotherhood oyege ko jime a commission project a 1 year commission project so you know ya na cha azụ me organize project or maputa more organize project or maputa or just after chi is it Chinwara or somebody me Shanty Town just maka obro kwa commission project or just no meria utanyon the film banye a commissions that too anos na 2 yani ni eda anu anuzi anagazi court ifugo stress dị n'iya court gide amamo somehow ha na-azọ onye nwezi the film na onye na-enweghị the film that Shanty Town so that Shanty Town the only film Igbo person produce ka ngwa gị a commission that person akpọ ni Akim Molayon Yoruba person ọ dịkwa very good imekwa the same film for 1 year so my one of these directors onwe nke nọ na London obiemele yensi a ihe m chọpụtara na nwe film companies in Nigeria magwa nọ na UK maybe mepenu a film company operating here in abata once in a while shoot osuna na agopia ọ dị too painful ya na akọ so okay ka I will help go old OGs when young directors the hot when no you food that film baka the only person they are making now I am the proud of Charles Okpaleke House of Playhouse o were ga bata na the game ọtọ mmadụ nye ego o jide ego bata ya ka ị na-anụ afia o so jide money so Playhouse bịa ọ bata kuka ọkụkọ ago cinema 1 2 3 so Netflix amago afia mara onye ọwụ o meza film now straight to Netflix mana ya wa dey play the politics or just a businessman o jide money made the film so if ya now if man fia bịa na the film na azọ anything able so he anything if not a typical Igbo man but ọ bụkwa nsị chọba achọ o kwesị ịbụ one of the major stakeholders mana onwe man like that stress o were ego mee nke a ozo ike ịbanyeza na Showmax na Africa Magic aka na commission project but 80% no asabe shoot film or commissioned irana ime film iworu film ije asịrị ọ dịchara mma ị nachita azụ na village after you don reach ala the film and na your hard drive you ga-emekwa another one so ị na-afụkwa some of them na-eku obi eme some things enwetu a fertile ground for them anyị na-enwero. In fact, I can tell you clearly now, Southeast clearly is out when it comes to funding in film. At all. If you know Southeast, Asaba, I didn't film Asaba, a village, and what made sense there. You know, Oga Timini, na this guy, no, can't imagine what I was Zubi Micheal, what I was 1 or 2. And I was Zubi Micheal, na film, I brought not like Zubi Micheal. And I brought a film, ke we lafia. It's just like saying, Iwotonya Hausa, Iwotonya Igbo, Iwotonya Yoruba. Check a role on a play now. Igama. Or just copy Igbo man on the film. That's not, that one deal, but actor is an actor. Actor can be anybody in the film. Or bring Zubi Micheal, or be Zubi Micheal in a film. It's a corner involved. It's not acting as an actor. Only mega Zubi Micheal isn't that like what somehow. A twist quiet, too small. I think about okay, you know John Wick came like a Destiny Tico and the rest of I you know how my film
e were that language Asaba ka gbuo ha ncha itinye na project as na Asaba Nollywood. So until any producer ada afụ ụzọ, ndị actors ada afụ ụzọ. Man, I blame our people to an extent because Otun she's one and I reject some job. I reject as an actor. Because if we keep pursuing just that money, the rest of the industry as in the mediocre and the money I name. Film and Nollywood be the side. Nollywood started from here. But as time goes on, okay. Yeah, you can need when the numbers, how with the speed. Abenza quality. And then the government na chere haka. Anyway, a lot of film ga afu. If na Lagos state government na part of the project. How many film came gonna is if Enugu state government, Anambra state government, or Ebonyi state government, or Abia state government? So, if you want to raise giants from the east, giant filmmakers from the east, businessmen on the east should come out and fund them. Most of the film in Afu are funded by people. Opron onya hejiro commission projects or ego fund or filmmaker the money. Most filmmakers ego that amount of money to do such film. Like when you up to 100 million, 150 million, 50 million in a film. Most of those projects you see is from 100 to 150 million naira. So now, how many Igbo businessmen got put us say, okay, you up to 150 million naira. May film and may of my lay my money. Without it would able to organize. You understand? Now what our business? Like I say, make business or golf ma. You put it say, a risk of bia, innocent bia, when you can bia. And a risk of 150 million. Yem 10 million. 10 million. The risk are the less. No, abonyo abuna. So you know what they go man for much money. Imezia film. Atinye ebe okweshiba. Ika na nachazo small. Emechenka. Igbo people ada atinye ego na business na hana de me personally. If we shop on na provision, oprokwa provision that say shishi ade. Okay, believe in you deceive you. So these people, iga funanda abu MD na Money Point. How MD na Kuda Bank? How about MD na Soso Place? Oh, if you make a figure list of partners, Ibaka. When ka the film man to let's na iji ogu jide the film. If you go carry, or pro individual. So, in the buying our watana, since the game de like this, I could ship put an aunt ego. Nyane me but ina tia ego and you kuna grudge ego gana. So you get me as a businessman to protect your money. May yana work consultations within the experience in the industry. You make consultation, you pass your money through them, or they protected. You man not business kine me. Inyo uchini do ego ko ego boss. Okay, one Igbo boy say can guy make film. Say he's in lawyer with 10 million. Sana that work. The in-law choy transfer the 10 million. It's a 10 million at the cinema film. Ose mechon. Natago de ga first. See chokai me cinema film. Can just kai ordinary film. Ose no cinema film. Mr. Oga 10 million cannot do cinema film. And so what the thing? See this boy, I'm not getting this 10 million now. I can quite zuzu. I mean, came to manage. I'm some actors and picota on somehow, but on one with that element that compete with these films. At the end of the day, Oman road that place this morning now again we issue, and you won't go back. And that is the problem. When you put a say, if we say with 10 million, can I make film? So I ain't gonna push that thing. Image film. Cinema film 50 million and above. Carabus no wine. You get this red camera or Ari camera shoot to you. Or bro, anyway, every kid picota on me like that. He would the manzagi. Yeah, bro, you mega for YouTube and all those things. So, in a make we proper consultation. Joe marketers distribute this past film. Body team. Okay, I drink easier. You gotta say who and who distributed let's say this Funka Akindele film. Which distribution company handled the film? I want on this distribution company. Immediately I say can you deal? Need to email such film. I go get involved. Nka work chokanda ozo. Obro ki wore go mezie because a typical hungry filmmaker cannot get down.
where they go to Nkebunri first. So this is the ways I get ndị Igbo ga-eji bịa enwezani a na-akọzi obele and look beyond Nigerian market. Was ndị ifuru most of ndị Yoruba ha na-aga film festivals abroad. New York Film Festival, different international film festival. We partnerships with them. Currently, C. Jobas, an Igbo person, his film is nominated for Oscar. Which film? Mami Water. From your Owerri, Imo State. I met that guy when his first film. One of the notable people gave me here. But C. Jobas we command boy na ego or a creative. So ndị na-achụ ego ya akpọ such person bịa sịa ịmara na-eme ịgaga Oscar ka anyị kpa ka anyị ya. His agency is an American agency. So any project on na-eme now is international. O dey made ihe Nigerian cinema. His film and his screen go over almost 10 international major festival and award, and he has won most of them. So I went ndị mmadụ, we have directors. I went ndị mmanya na-eme. So involve them. Ọ bụrụ ịchọ ime film asị gị na ndị a ga-emenwe ya iwere ego nye ha because teacher just ile the film. I would shock with most of the film ifụkwa ha na-eme ọkwa ndị banye with the producers. Check the names. You want to go? So these are the few ways I ga-eme film na-apụta. Kene mkparụ na-arụ cinema na Nnewi now. Ọrụchada cinema. Anyị enwetukwa sense of experience of a cinema experience. Ka anyị emego the kind of film we can go such places. So Nollywood has moved. We should go from that typical ikpa nkata pụọ. Aka na-enwekwa that one o. Mana ịchọ ịga cinema and Netflix. Ị ga echiche. Ma the kind of script writing. Abụrụ ndị a na-eme na the end of the scene eme ha arrest ekpere these are gone. I'll confess. I will confess. Ịchọ ezigbo film chọọ ndị ma ya na that na-akwụ script writers up to 10 million naira. And I some of them 5 million, and I some of them 2 million. Most of those film enough. Ya ko jide professional now. Oh, I'm not to ime film. Actually, ki this script also ka kwa 150,000 chia. So I get delegi iberibe here now. Icho ime cinema film wopute ego. Kwa right to ugo. Ezigbote writer first. Inwote nke ahụ. Icho was our people. Obni nwe odo ego ndị ọzọ. Nwe our people. Jide kene them. All ha na hot in the industry now. Cinema faces. Ndị bai. Yotago. Ikporo ha. Tinsa na one or two, two one or two. Ime ha ga-egekwa gị ntị as our person. So far how many ma iche ime. Now Chidimoke is up again. Choma Chukwuka is there. So our people are there. Cinema faces. But I mean before her azago because when you allow Kiro or Rucha akopia. So that's what I want to talk about this whole general thing about the time address akamase ki kuchalo maka ala ewenyero na Nollywood says follows akama like kuchalo about time address so kamba ya na content. Okay. I'm following your content, everything, and that from now that you are more like a struggling content creator that is trying to, you are trying to delve into content creation because all that is the new way now. Yes. Go on a little thing about your journey. As somebody that is very, very deep in filmmaking, why you just struggle na content? I'm not going to say it easy. Go on your experience in content and it transition to content at the quiz like that. Okay. Mana because you already film experience iji bia na content ahụ eji ogo yi because content bụ another industry ekwesị igwu agụ as film so ọbụrụ industry ga-abata wo pride bata ya nino into film gidi John no ebe a since ya na-eme ka akọwala gị ịma mwa na shoot for Just Too Funny so most of the time shoot for Just Too Funny nya the videos say why editor like me in the industry, as boring. So what do you mean boring? Because the typical Nollywood actor, editor will edit it sequence. Nka pace. He's talking about pace. He's talking about energy. He's talking about that's the kind of cuts that work as a content. So it'll take a while. The way to cut first before my cut was anime because most of these music videos on amateur, you know, you should see those things on what way are small. My podcast or some. Every space between my sentence cut it off. So now yeah, jump cuts na film.
As cut it off. Cut it off and watch will make a sense. So it's a new place for me. I'm beginning to learn. Then when I start shooting, you shoot a master shot, medium shot. Shoot I'm name with 2 views. Also use your phone. Your phone may fear views about because I now understand I need on social media don't want to be conscious that watching a film. Sometimes they want it to be like as if it's realistic. So phone move like this, it looks more realistic than medium shot and master shot. So it's an industry that I'm still learning. But the thing is, the hardest part is to start. So when I started with my ginger and energy, you should chat here, now that one for views. And most of the people name of my industry now, I was part of that success story. Like Kevin Black. Kevin Black, that time when he put my equipment in shoot to his skit. As I already told you, MC Kokoli too, I'm not been at the same place in Lagos. Because content I brought my team, I'm just behind my camera, say, go and shoot. Sometimes I will shoot for him and edit and give him to post. I was not interested because I brought my team. He made a skit. But then, I made skit for a long time, but my skit was just for fun. I brought Ikpatego. So that's Onsuka Magsuka bread. Magsuka bread with a trend. I was the one that created that trend on 2016. I did a skit that time when Mark Zuckerberg came to Nigeria. I bought a loaf of bread, designing bread, put his picture there, pretend it's put inside the bread, and did a skit. And they screenshot that bread. And it went viral that time. Gossip Meal, Yaba left there. But that time, I'm just naming it as fun. So, but I didn't even know that this is where we are now. So now that I want to start, I now said, okay, let me reach out to some of the people that I'm a game bidon to work small. Mbokwa yen ka say half I video go me content half a minimum 1 or 2 may me post. Some of them got okay na no wahala. Man, I one of the person Gbam touch him small but Mamuka na first show you me na Lagos. I was the one that did photo shoots, made polo, made all those things for the promotion. First show up there na Lagos me. So mitekwa nka ona chitekwa na Nsukka na emekwa his show. Ngeshi Lagos travel abia Nsukka got his show. Fly chama drone and all those things. So for me, I was happy that he's moving that time. So now that bido late because I can't move go forward. I'm just starting. Awesome na half and eventually grow my page. I don't do this one, Awesome menanga kwugo. So awesome just like that. So okay, keko ga awesome na yenga kwuru ugo maka na yeba ko shiri nka. Echecho me, I didn't think deep. Ogo kwuru that thing. Ncheche as na opronya pursue me and I'm the run things before matter come day like this. You understand? I what I'm not go his platform. But overall the self is some you know get post. So when some na okay show me and ekege shi menka guide go 1 or 2 or some I can post it on my page or I can post it on my status. Support na support. You what I go anyhow intake be. So just Gbam like that couple. Ngwa Kevin Black. Nsi Kevin Black you need to go just I recommend that my page. He recommended my page. Kokoli recommended my page. Few people recommended. Then my page abagote to an extent. Ameku nda ndi buying. Yotago. Ike Big Brother. I just met him after Big Brother show. Ike has followed me all the way to Nsukka to shoot with me. Onya bro onye our person. Do you understand? Nkpo Ike Big Brother me na mention Abuja love in Abuja ya bia. Osum nya date no na bia. Anytime all the guys say I need your support. When I'm shoot together things that time, but when that kind of rapport, when a reason now you that rapport, like this my brothers, but he would turn up for me because of what? And I can't explain no, but the way they handled it, I felt somehow. So some of them somehow. When I post content like Kokoli, Kevin Black, your comedy, your skits is boring. Change this one and put this one. Say okay, at least now for 1 or 2. I just manage it like that. But when a clear plan on okay, make I help you like this on this stuff. But for me,
e we go mun can post go na status then we go do followers small so I draw that one is okay for me. Not just that way Mamukaji handle the issue. The thing just tire me, but you're pushing. You're pushing. I get that thing me na guy fuck everybody yo. Might do my thing. In fact, all that mood can just buy now. See, anybody will won't help me. We won't help me push. But if I have my way, I can just budget money. Worry I the bloggers. What I go? I'm really anybody because when they needed me, they didn't beg for me. Most of them can tell you no more. They say, guy, do this shit. Time me here. If I even get up to my time, bring my camera, shoot to skit for free. That for ginyegi. And as of that time, most of them are on way behind. I brought my camera now. Most of them know they anywhere. So now those guys don't can't. Kevin Black, boy, Ogenga Lagos. I made 1 or 2 skits. Or post on his page, post on my page. Want to traffic, which is okay and encouraging. What I go? Some. I'm not able like 1 month. I can read shoot every day self. So for me, that one he only that understanding. But no when feel na guy. Otob na you 6,000 followers, so I don't have any business with you. But so be it, Sha. I appreciate. I'm worried for them. I know Lenix can know what I go. I am where ZF. Lenix, anyway, if I na but take your time na program aya. What I go. Onwe ka obu no if I na eletoro we joy mo obu feature iku mo obu dragging mo obu ekene mo obu shout out. Ihe obu na anyị kwesị ịjụ gị, anyị na-ajụrụ gị mo ife obu na ichi ikwu. Or inwe lawyer ikwu eketa, so take your time. Okay, we give you. Daniel, yes. Okay. So yem yo gancho ikwu bụ maka ndị na-asị na all the Nollywood directors and producers na ha ncha na achọ nwaanyị ha ga-sleep with before enye ha role. Yem chọrọ ikwu maka that thing bụ na ọ asị. Adam asị na ndị directors, producers ada asịkwa nwaanyị ka eme 1 or 2. Or just like every other industry. You got a banking sector, you got a real estate. And when no money is go and see the other guy. You see 1 or 2 deal by the other way around. You want to go? So I done a film. I'm not director sige na get dinner before you grow. You may the right equal auto sheba alawa. A producer say no ga dinner before you grow. Ilawa obri we need that film. Maka any director or producer na sige no ga lag first before you grow. So now he has some cake she makes an industry. Obuna ha obuni me the film because I got na obuni me pro okwe now the man blow na industry. Imagine I got put a woman on phone now. Say I me one scene. You get who they going to quote a woman. So content creation and skit making has made it easy for everybody. So obuna man in when such challenge in the industry. Happen her. Me pay your own page. Me pay your own skit. So go on this skit name. He could need a talent for acting. Meaning that if you start acting on skit and all those things, it's going to go well. So it's going to go well. Oga wafuma. Haga bogi. Kwe gonna ga kuge bifi. So happy to all those excuses in here. Why you na see no makanka all the desperate in that film. In a kuna also you know so more can achu na film. Man achu kwa ma umu okay. Now ndị ntụ nọkwa na industry. So as a man a na-achụkwa nwoke na-achụ ma nwaanyị. So ịbụrụ nwoke now ị dị desperate blow in industry asị gị bịa ka ala gị kenye gị keep blow in industry. Imepi ka akpọwa gị ike as nwoke. Then ịpụta na complain na ndị na ụmụ nwoke na-eme Nollywood ha ncha ndụ ashi. Ọ gwachi ime like that. Maka na some of us fụcha all those things na anyị ga-eji nwayọ na-eje. Na achọ ime ka na ka eji nwayọ. So if you are an actor and you are facing that challenge, even as a man or a woman, if Nanda na chugi, umoke na chugu mwa na chugi, nkobra na chugi, obni wa ekweho, bido your own content creation. Ige share ba that what matters is the talent. The opportunity will come. So that's all I want to say. And then finally, some wine to the course here. Wine gabia. He me assume na all directors na Alabanco. I'm not when he just brought part of what they do. They know the director now. Oh, we're going to na actually some go film can cancel. Okay, nice one. When there's a role, I will give you.
Okay, blah blah. So okay, send me your video. When you go show other directors in case na ha need dig. Or some but not your film. Anom Lagos in a Delta State. It should be a film na Lagos. Why? Maka ni choy me film. But when film name at the moment. It's some not just kind of meaning I travel from Delta State. You're going in Abia and Kimbianodo. If you kiyashi bido. So that the mistake most of you make. If you don't now, if you don't get the guy we dinner, gonna I may one or two. We make it's not to get dinner before you grow. Only things they avoidable. Obro everything you worry keputa ki we with a role. Only most directors in media in industry. Eputa as now this guy play this role. The get on my honey enya role makona anya hike. It's on your action. Also you was to joke yourself and I cover the thing. And most of the time, you got set you got fear now. Or no, you na producer na apa na ako. At the end of the film, as came away one or two. Oh, I can't when most of this. Adam I wrote those things. So one that film okay maybe go to the film to start with. Film director producer na ako wine aneme. Iman one authority what the actor okay me una the film. You up no nye o make you were there. Meaning that the film the acting will command the good. So at the end of the day, all those things about game. And when now anyway can I make raping a man kwam. Man I don't mention how they make raping. Jide ginike rape wogi si ki me film. Iru rebia na me film ase ka alagi sini de me lawa. Me we content creation. Na tag in the ozo kenyere ga ka ishe ige make ya. Totago. So respect actors we wine actors, female actors we respect. Uneches na wine actors ashawo ashi. How we respect, so when we respect my haneme. Obro so maka na na di na nwoke ka ji bu ihe abu today. All maka talent hanwe. All your discipline. So that's all I want to say. Before I bet you Mike in week Gbam obele shout out Gbam anye obele shout out. Just give us a shout out. Ndị nwe m na ndị nwe anom na Gbam. Yotago. So na-ekiri Gbam. Ị na-arahụ ụra na-ekiri Gbam. Ị na-aga njem na-ekiri Gbam. Mmadụ si ike ka imesi Gbam. Yotago. Ọgazie ọgụ ka ọra m n'ọnụ. Afa m ka bodogu bụ kọrọ n'ụbọchị ọzọ ngwa na kọmesị anụ. Peace.